We are very happy to announce the winner of the Alkazi Theatre Archives Theatre Photography Grant 2020 today on World Photography Day. I would like to introduce our jury. Richard Schechner. He is editor of TDR, an author, a theatre director, and University Professor Emeritus, Performance Studies, NYU. His books include Environmental Theatre, Performance Theory, Between Theatre and Anthropology, The End of Humanism, The Future of Ritual, Performance Imaginaries, and Performance Studies, an Introduction. He was a producing director of the Free Southern Theatre and founded the Performance Group. What is theater photography? It is a paradox. That's because theater is an art form that exists in time, that exists in an eternal present. We are there, we watch the theater, we participate in it, we go to it, and when it is over, it exists only in our memories. Photography, on the other hand, is something that takes a moment from the flow of time, that literally stops the flow of time and gives to the viewer an experience of a particular moment that the photographer thinks is important, or in candid shots that just happen, but that they do not participate in the flow of time. Avik Sen is a freelance writer and teacher in the fields of photography, cinema, the visual arts, music, and literature. He was associate editor of The Telegraph, Calcutta, and he was awarded the 2009 Infinity Award for writing on photography by the International Center of Photography, New York. He was invited to be contributor to the Still Searching blog on photography hosted by Photo Museum Winter Tour. He has recently published Art and Life, 21 essays, experimenter books, and has written for a host of academic and non-academic books and journals. A theatre photography grant should make us think about both theatre and photography in new, original, and challenging ways. There are words now like body, space, action, performativity, archive, even history, that we often use unthinkingly as ready-mades. And reading through these proposals and applications, we were all made to think about precisely these words in ways that meant something specific and concrete for each applicant and for us. Diana Campbell Betancourt. She is the founding artistic director of Samdani Art Foundation and chief curator of the Dhaka Art Summit. She was curator of Frieze Projects in London 2018-2019 and the founding artistic director of Bellas Artes Projects in the Philippines 2016 till 2018. Educated at Princeton, she has been living and working across Asia since 2010 and splits her time between Brussels and Dhaka. I am thrilled to have been part of the jury for the 2020 Alkazi Foundation Theatre Photography Grant. What I find as a curator very interesting about this grant and this concept is that it seeks to blur and blur the lines between and bring closer the fields of theater and photography. And it's not just, photography is documenting theater. It's how can images be performative? How can images be theatrical? How can we stage certain situations? And it was very enlightening to see 10 shortlisted proposals where artists from India were trying to rethink and draw new connections across and between these fields. What was important for me was to look at how someone could take a very original idea, so the originality of the idea was important to me as a juror, and to translate it into images and to be able to use the grant to bring that into realities. We received a large number of proposals, and from a short list of 10, the jury has awarded the grant to
Sridhar Balasubramaniam, for his project Body Landscape. வணக்கம். I'm Sridhar Balasubramaniam. I'm a photographer from Tamil Nadu. Thank you for Alkazi Foundation for this Theatre Photography Award. ஸோ என்னோடய தேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து லாஸ்ட் ஒரு 8 இயர்ஸாக நான் வந்து தேட்டரில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ என்னோடய தேட்டரோட ஜேர்னி வந்து மணல் மகுடி தேட்டர் லேண்ட்லேருந்து ஆரம்பிச்சிது. ஸோ அங்கே வந்து நான் ஆரம்பத்தில் வந்து நான் தொடர்ச்சியாக பிளேயரில் வந்து ஃபோட்டோ டாக்குமெண்ட்ரி பண்ணிகிட்ருந்தேன், வீடியோ டாக்குமெண்ட்ரி பண்ணிட்டுருந்தேன். ஸோ நான் அந்த ட்ரூப் கூட இந்தியா ஃபுல்லாக ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துல வந்து எனக்கு வந்து அந்த பிளேயில் நடிக்கவும் ஆரம்பித்தேன். ஸோ கண்டினியூஸாக ஒரு 3-4 இயர்ஸாக நான் தேட்டரில் நடித்தேன், மணல்மடி தேட்டரில். ஸோ அது உண்மையிலே வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாக வந்து என்னை இன்னொரு பர்ஸ்பெக்டிவ் ஓப்பன் பண்ணிச்சு. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து ஒவ்வொரு பிளேக்கும் வந்து நாங்கள் ஃபீல்ட் ஒர்க் பண்ணுவோம். அப்படி ஃபீல்ட் ஒர்க் பண்ணும்போது சவுத் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய டெம்பிள் ஸ்கல்ப்சர்ஸ்லாம் நான் டாக்குமெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸ்கல்ப்சர்ஸில் எக்ஸ்பெஷலி அந்த பூதகணங்கள்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ மணல் மகுடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாமல் தமிழ்நாட்டில் மற்ற ட்ரூப்போடையும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது வந்து கண்டெம்ப்ரரி தியேட்டர் பற்றி சொல்கிறது. ஸோ அது இல்லாமல் தமிழ்நாட்டில் வந்து ஃபோக் தியேட்டரோடய நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன், மீட் பண்ணேன், அவங்ககிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தேன். ஸோ அப்படி தோல்பாவை கூத்து, கட்டபொம்மலாட்டம், வள்ளி திருமண நாடகம், இது மாதிரியான நிறையா ட்ரூப்போட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உண்மையிலே வந்து. ஸோ அபவுட் திஸ் ஒர்க், இந்த ஒர்க்கை பற்றி சொல்ல போனால் எனக்கு ரொம்ப நாளே வந்து பாடிக்கும் லேண்டுக்கும் இடையே டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்க மாதிரி ஃபீல் பண்ணேன். ஸோ இங்கே வந்து நான் வந்து பாடி என்னவா நான் சொல்ல வரேன்னா, பாடிங்க வந்து இடத்துல இருக்க ஆல் லிவிங் திங்ஸ் எல்லாமே நான் பாடின்னு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறேன். ஸோ லேண்ட்ஸ்கேப். ஸோ ஃபைனலி வந்து தேட்டர் ஆர்டிஸ்ட்டை வச்சு லேண்டோட பெயினை பேசுகிற மாதிரி தான் நான் ஒர்க் பண்ணேன். ஸோ இங்கே வந்து ஏன் தேட்டர் ஆர்டிஸ்ட் அப்படிங்கும்போது, தேட்டர் ஆர்டிஸ்ட் எப்பவுமே பயங்கர சென்சிட்டிவாக இருப்பாங்க, ரொம்ப எக்ஸ்ப்ரெசிவாக இருப்பாங்க. அவங்களால வந்து லேண்டோட பெயினை அவங்களால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும், அதை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியும் நான் ஃபீல் பண்ணேன். அப்புறம் வந்து என்ன சொல்கிறது, ஓகே லேண்ட்ஸ்கேப் அப்படிங்கும்போது வெறுமனே பிளைன் லேண்ட்ஸ்கேப்பாக பண்ணால் எஃபெக்டாக இருக்காதுன்னு நான் ஃபீல் பண்ணேன். அப்போ வந்து தமிழ் சங்கம் லிட்ரேச்சரில் வந்து லேண்ட்ஸ்கேப்பை வந்து 5 டைப்பாக பிரிச்சிருக்காங்க. ஸோ 5 திணைகளாக பிரிச்சிருக்காங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அது பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. ஸோ லிட்ரேச்சர் இருந்த லேண்ட்ஸ்கேப் எப்படி இருக்குது, இப்போ இருக்க லேண்ட்ஸ்கேப் எப்படி மாறி இருக்குது. ஸோ இந்த லேண்ட்ஸ்கேப்போட ஐடியா எடுத்துகிட்டு இந்த இடத்துல வந்து ஆர்டிஸ்ட் வச்சு ஒர்க் பண்ணும்போது இது பயங்கர பவர்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நான் ஃபீல் பண்ணேன். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் ஒர்க்.